Hey, hello everyone. Welcome to our webinar today. Great to see so many people joining from so many different places in the chat. That's great to see. So our webinar today is hosted by PREreview and SciELO in celebration of SciELO's 25th anniversary. My name is Vanessa Fairhurst. I'm Community Manager at PREreview, and I'm joining you today from the unusually hot Oxford in the UK. Today's webinar will feature 4 diverse talks on the topic Open Peer Review, National and International State of the Art. 2 of our presenters will be presenting in English and 2 will be in Spanish. We welcome questions in either language or Portuguese, and the wonderful SciELO team will help to translate them all in the background for us for the Q&A session after the presentations. So, hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar de hoy, organizado por PREreview y SciELO en celebración del 25 aniversario de SciELO. Mi nombre es Vanessa Fairhurst y soy gestora de comunidad en PREreview y me uno a ustedes desde Oxford en el Reino Unido. El seminario de hoy presenta 4 charlas diversas sobre el tema Revisión abierta por pares, estado del arte nacional y internacional. 2 de nuestros oradores presentarán en inglés y 2 en español. Aceptamos preguntas en cualquier idioma y portugués, y el maravilloso equipo de SciELO ayudará a traducirlas para la sesión de preguntas y respuestas después de las presentaciones. So this event is part of a series celebrating SciELO's 25th anniversary. And the celebrations culminate at SciELO's 25-year international conference in September in Sao Paulo, Brazil. If you want to read about our code of conduct for the call today, you can see that at the link on the screen, and one of the SciELO team might hopefully paste that in the chat for us as well. The recording of this webinar will be available on the SciELO YouTube channel alongside their other webinars as part of this series, and the slides will be available on the seminar page at 25.cielo.org. So we're going to start off today with a bit of a poll just to find out a bit more about you in the audience. And the SciELO team is going to help me to launch the poll. And hopefully will tell me when that's done, because I unfortunately won't be able to see this. Okay, great. Okay, great. So I can see that most people are either very familiar with the concept of open peer review or somewhat familiar. There's a few people that are not too familiar at all. So hopefully that you'll all come away with a greater understanding of the different dimensions of open peer review by the end of today's session. So thanks very much. Alex, if you want to also launch the other polls, then we can do them all together. Thank you. Thanks very much. Okay, so I can see that 3/4 of people have not participated yet in open peer review practice. Only 3% as an author and about 20% as a reviewer. So a bit of a mix, but most people haven't yet experienced open peer review firsthand as a reviewer or an author. Interesting. Okay, and our final question.
Okay, thanks very much. And I can see in these results, most people quite positive about open peer review, so that's great. Some people, to some extent this will be positive, and there's a few people that think maybe not at all. So we'll see what you think by the end of our different talks today. We're going to be hearing from a variety of different perspectives about different variations of open peer review, different ways we might define that. And on that note, I'm going to give a little bit of a background before I introduce our speakers today. So first of all, how do we define peer review? So this is quite a broad definition that you can find on Wikipedia. And this says that peer review is the evaluation of work by one or more people with similar competencies as the producers of the work. And it functions as a form of self-regulation by qualified members of a profession within the relevant field. So as I said, this is a very broad definition of a process that has many different shapes and shades, some of which we'll explore in more depth today. And I'd also like to highlight how what we define as qualified members of profession might also change in the process of talking about open peer review. So peer review is also a bit of a black box. It's an opaque process over which few have control and knowledge of its mechanisms. And the opaqueness of the process is also what makes it quite hard to evaluate objectively. And this cartoon by Nick Kim is often also used in presentations to depict peer review. And here you can see that it's depicted as a kind of obligatory passage to the glory of publication. It's a kind of gauntlet that the researcher has to run unarmed. As you can see, a lot of the other characters in the picture have quite scary looking weapons, so they're sort of depicted more as opponents rather than allies. And in fact, the very last figure at the back there is death itself, sort of symbolizing the publish or perish metaphor. So everyone in the cartoon also appears to belong to the same ethnicity. All are white. Most appear to be male and seem to be represented as senior in their career. And this is a stereotypical representation of what we would think of as an expert. And it's also the identity of 70% or more of the editors in the publishing system. So peer review is inequitable and unsustainable. So the pool of reviewers is often small, and it's insufficient for the number of review requests, putting a lot of pressure on a small number of reviewers who have very limited time. The composition of the reviewer pool is homogeneous in many dimensions, as we just discussed in the cartoon. Most reviewers are male, mid or late career researchers selected by journal editors as experts in their field, and yet most have never received any formal training in conducting peer review. And what are we talking about when we talk about open peer review, and what does this mean? So there's no one set definition, and often people assume this is referring to the identities of the authors and the reviewers being openly shared, or that the reviews themselves are made openly available, but there are also other aspects of the peer review process that can also be made open. So this might include open participation, where anybody can contribute to the review process, open interactions between authors and reviewers or between reviewers, open manuscript posting, so as preprints prior to being into a journal-led peer review, open final version commenting, so open commenting on the final version of record, and open platforms such as PREreview, where it enables community review of manuscripts, in our case, preprints. So I'm also going to talk a little bit about what we do at PREreview. So we imagine a more equitable and broader participation in peer review. We envision a world in which feedback to scholarly outputs is done rapidly, constructively, and by a diverse global community of peers. And we want to extend the pool of peer reviewers to traditionally marginalized groups of researchers whose expertise is measured by constructive contributions and community engagement rather than by seniority and prestige. So what we are at PREreview, we are a preprint review platform. We're a resource center and we're a convener, and we provide ways for feedback to preprints to be done openly, rapidly, and constructively by a global community of peer reviewers. We lower barriers to participation. We work to increase acknowledgement, recognition, and the shared power of preprint reviewers, and to increase the number and diversity of reviewers available to authors, editors, and journals seeking preprint review. And our mission is to bring equity and transparency to the scholarly peer review process by supporting and empowering communities of researchers, particularly those at the early stages of their career and those who have been historically excluded, to review preprints in a process that's rewarding to them.
And our work to support this mission comes under 3 pillars, the central pillar of which is our open and collaborative infrastructure for participation in preprint review, alongside increasing diversity and bringing equity to peer review by providing training to researchers and encouraging collaborative global discussions of preprints via our live stream preprint journal clubs. So if you'd like to find out more about PREreview, our website's there on the slide, and you can always contact us at community@PREreview to find out a bit more about us as well. I'm happy to answer any questions on that. So without further ado, I'd like to introduce you to our speakers today. So joining us, we will have Jessica Polka from ASAP Bio, who will be talking about the crowd review approach of open peer review on preprints. Ivonne Vilches from Arizona State University will be providing us with a journal perspective, including case studies of how open peer review is being implemented across different geographies and disciplines. Aurelia Minene from IDA Africa will be discussing training in peer review and offering some reflections on the challenges and opportunities that trainees face. And our final speaker will be Guillermo Chavez from the National Autonomous University of Mexico, UNAM, who will be speaking about his perspective of applying open peer review at UNAM. So I'm going to go on to introducing our first speaker today. All questions will be captured and we'll have a discussion session at the end. So our first speaker today is Jessica Polka. Jessica is the Executive Director of ASAP Bio, a researcher-driven nonprofit organization working to promote innovation and transparency in life sciences publishing in areas such as preprinting and open peer review. Prior to this, she performed postdoctoral research in the Department of Systems Biology at Harvard Medical School, following a PhD in biochemistry and cell biology. Jessica is also a Plan S ambassador, an affiliate of the Knowledge Futures Group, and a steering committee member of Rescuing Biomedical Research. So over to you, Jessica. Thank you so much, Vanessa, and thanks to everyone at PREreview and SciELO for organizing this important conversation today. So I'm very happy to share a little bit about preprint crowd review, which is an approach that we have been running, really initiated by my wonderful former colleague, Irache Puebla at ASAP Bio, and also tell you a little bit more about how this fits into the context of other activities at ASAP Bio relating to preprint review. I think what's really exciting about preprints, besides everything that you've just heard from Vanessa, and really to expand on that just a little bit more, there's so much of an opportunity to experiment with different aspects, not only, as we heard, who participates to enable early career researchers to participate, but really to reconsider this entire high dimensional space of peer review that is traditionally within journals constrained to a pretty narrow path of who is selecting the reviewers. Is there any public interaction? How do the authors interact with the reviewers? What kind of decision in journals? I think often this comes to a accept reject decision. Whereas in the case of preprints, there's so much of an opportunity to really explore lots of different parameters of who is participating and how they're participating. So, to that end, why are we interested in this approach that we call crowd review? Well, it allows flexibility on whether individuals are commenting on the whole part of the paper rather than the entirety of it. Next, it also lowers the energy barrier to participate. Often participating in peer review can be very intimidating, and I think that there's a lot of time commitment involved. But when you have this invitation for people to participate in a different way that encourages them just to leave comments, I think that really changes the equation. It addresses this potential vulnerability of signing public reviews. So rather than an individual comment getting ascribed to an individual person, we list all the contributors together, those who want to be named in a combined review. So really it's making it more flexible, making it easier, and making it a little bit more, slightly more anonymous, but not all the way to full anonymity. So what we call ASAP Bio crowd preprint review, let me explain a little bit more about what this is. So, I think that, I began this talk by talking about how journals often do peer review in the same way.
But this innovation was really pioneered by the journal SciELO, which is a synthetic chemistry journal that began running this process in parallel to its normal review. And how this process works is that there is a crowd recruited. So we identify a group of potential reviewers at the beginning of the project. And then we circulate preprints to this entire group, and we invite them to make comments on a private version of the paper. The lead of the crowd then coordinates the preprint selection and circulation and also synthesizes the comments together. And finally, those synthesized comments are posted publicly on the preprint with the names of the crowd reviewers who contributed, if they wish, to be added to the review. I'll show you what this looks like in a moment, but just to give you an idea of the flow chart, there's this preprint selection that gets an email that goes out to the crowd. They have 2 weeks to comment on a private version of the manuscript, which is usually hosted on Google Docs. And then the crowd lead will synthesize the comments and post the public review. And so these reviews then also appear publicly on SciELO, a project of eLife to consolidate and visualize reviews on preprints. So how have we been experimenting with this approach over the years? We began working on this in 2021. There was one group that put together 14 public reviews, and my colleague Irache really ran this and was the crowd lead. But in 2022, we had 3 groups, one of whom in collaboration with SciELO and Alex, who from SciELO, covered 3 different topics. We had cell biology, biochemistry, and infectious diseases, which was actually in Portuguese, whereas our prior activities had been in English. And we also involved community members, ASAP Bio fellows, in synthesizing and writing up these reviews. Let me show you what this looks like. So this is an example from last year from the ASAP Bio SciELO preprint crowd review. And this is what the crowd looks like on SciELO. And here's what it looks like on SciELO preprints. So when you open up one of the reviewed preprints on SciELO, you can expand this hypothesis sidebar. And that brings out this review, which lists the contributors to the preprint review, as well as all of their comments. So what are we doing now? Well, we're running another cycle of crowd review activities. We're taking even less centralized approach. The ASAP Bio fellows, the community members, are going to be really running the crowds rather than just participating in synthesizing. And we're trying to make this more scalable in the future. So we are now opening this call for the preprint review crowd. We have 4 different topics this year, each one organized by fellows. We will be focusing on English language preprints in this case, but we are hoping that in the future we can expand to other languages as well. We have meta research, molecular and cellular neurobiology, computational neuroscience, and cancer biology as the 4 topics. And I would invite anyone interested, I'll put a link in the chat to check out this URL where there's a link in the form to sign up. In the last few minutes, I just want to touch on some of the other work that we've been doing at ASAP Bio in collaboration with many others in this space to advance preprint review and bring it into a more open, transparent place. We developed the FAST principles for preprint feedback. This stands for focused, appropriate, specific, and transparent. We convened a group of researchers and other stakeholders to talk about what are the characteristics of preprint review that make it constructive, that take away some of potentially the downsides or fears of participating. And we came up with 14 principles that cross into 4 themes. The review should be focused on the science or on the scholarship and not an ad hominem attack. It should be appropriate. The tone should be respectful, and it should be mindful of biases. It should be specific. So there should be some actionable way to use this feedback. And also transparency can be an important component.
We also have an initiative called Publish Your Reviews, where we recognize that having these conversations on preprints can be so constructive, but every reviewer has the opportunity where there is a preprint to actually initiate and contribute to a public conversation. So we have this initiative that suggests that when people receive an invitation to review, they might consider publishing a public version alongside the preprint before adding any kind of specific information for a journal and submitting it there. And we also want to highlight the fact that preprint review, while it's so encouraging to see many people participating in this group, is not something that is really widespread in terms of recognition. However, this is changing. Several funders and institutions have recognized preprints with reviews as being a kind of equivalent to publication. And in order to advance this further, we held a meeting last December to talk about how we can advance the culture of pre-review with preprints. This preprint, which is linked from our website, I'll drop a link in the chat, includes some calls to action for researchers, funders, journals, journalists, and more in how to bring about change and advance this use of open peer review. So thank you so much. I'm looking forward to hearing the rest of the session. Thanks so much, Jessica. Fantastic talk. I've already got some questions in mind that I'd like to ask. If anyone does have some questions for Jessica, please either type them in the chat or in the Q&A box, and then we'll answer those at the end of the session. We'll have a Q&A session after we've heard from our 4 speakers. So our second speaker today is Ivonne Vilches. Ivonne is a PhD student in education policy and evaluation at Arizona State University. Her research interests focus on higher education, systems research, science policy, gender and science, and more. And she's worked in scholarly communication and open access initiatives since 2011. She is the editor-in-chief of Current Issues in Education, which is a student-led journal published by ASU. And she serves as an ambassador of the Directory of Open Access Journals, so DOAJ, in Latin America. And this has allowed her to collaborate with several different universities and government agencies on the adoption of best practices for scholarly publications and open science policies. And it's from this perspective that she's going to be speaking today. So over to you, Ivonne. Thank you, Vanessa. I'm gonna share my screen. Please just confirm that you can see the slides. Yep, I can see it. Bueno, muchas gracias por la invitación a SciELO y en primer lugar felicitaciones por este 25 aniversario. La verdad que también quisiera aprovechar para, pues bueno, anunciar, quizá ustedes ya lo saben, que también DOAJ está cumpliendo años, está cumpliendo 20 años 2023 y pues estamos muy contentos de celebrarlo en conjunto con SciELO. Voy a presentar estos 5 puntos sobre la perspectiva y los datos que tenemos en DOAJ acerca de la adopción de revisión por pares abierta en las revistas que están indexadas en el directorio. Básicamente, bueno, voy a enfocarme un poco a los datos sobre Latinoamérica y también algunos estudios de caso que voy a comentar para un poco quizá contrastar con lo que ahora Jessica presentó sobre la participación de la comunidad en este tipo de revisión. Bueno, en primer lugar, quizá para las personas que nos están escuchando, que quizá no lo sepan, el DOAJ es una organización internacional que está basada en Europa y que indexa revistas de cualquier área del conocimiento en cualquier geografía que se encuentren o que se editen estas revistas. Para poder indexar las revistas se sigue un procedimiento de llenado de un formulario de aplicación o de solicitud que ustedes pueden encontrar en la página. También en estas slides está el link en donde pueden ir y también tenemos ahí una guía de aplicación sobre cómo llenar este formulario.
Esto es importante para saber porque todos los datos que tenemos en DOAG, de nuevo, son provistos por las personas encargadas de las revistas y también es su responsabilidad de estar actualizando esta información dentro del directorio. Entonces, por ejemplo, si una revista, si alguien que nos está escuchando y tiene su revista indexada en DOAG y recién están implementando la revisión por pares abierta, pero no está actualizado su información en el DOAG, ustedes pueden realizar una solicitud de actualización para que podamos tener esa información más, pues bueno, a la mano. Además, también rápidamente quisiera decir que el directorio, toda la base de datos, bueno, es una base de datos viva como cualquiera, que cambia constantemente y que también se enriquece de las aportaciones que hacen las personas de la comunidad científica. Entonces, si por ejemplo ustedes conocen una revista que tiene ya una implementación de revisión por pares abierta y no la tenemos así registrada en DOAG, pueden escribirnos un correo, en fin, poder participar en esta curación de información del DOAG, que la realizamos en realidad, bueno, pues editores y editoras del DOAG y así como embajadores y embajadoras del directorio, quienes estamos, digamos, colaborando con editores y editoras de revistas científicas para poder apoyarles en este tipo de implementación de estrategias como la revisión por pares abierta. Bueno, dicho esto, esta es una slide muy que resume, digamos, algunas de las cosas que tenemos en el DOAG. Realizando un filtrado de la información, y paréntesis, aquí voy a decir, ustedes saben que la información del DOAG, los datos, están disponibles para cualquier persona. Ustedes lo pueden descargar en un formato CSV y poderlo, digamos, analizar, y para quienes están haciendo análisis de información pueden tener toda esa información. Entonces, tenemos 251 revistas que registran en el DOAG que utilizan Open Peer Review. ¿Qué tipo de Open Peer Review registran o digamos, declaran? Entonces, una es Open Peer Review, tal cual, otra que le llama, una revista que le llama Community Review, que en realidad es como Open Peer Review, pero utilizan ese término, y también la Post Publication Review. Entonces, yo filtré la información para saber qué revistas utilizan esto, y esta es la cantidad. En términos de disciplinas, pues bueno, el área que más utiliza esta modalidad, pues es el área de ciencias, ¿no? Un poco lo que nos mostraba Jessica es que ya esta práctica está empezando a normalizarse y a ser común entre el área de medicina, biología, ¿no? Biomedicina, en fin. Y como pueden ver ustedes, pues bueno, 163 de las 251 utilizan esta, y de ellas 98 son de medicina. Ahora vamos a ver que de estas 98, 61 revistas son de BMC o de Springer Nature, que es esta editorial comercial que, pues bueno, ha implementado ya pues, todas prácticamente sus revistas de medicina. También tenemos Copernicus Publications, que está en Alemania, F1000 Research, Cambridge University Press, igual. Y son estas las editoriales con más revistas que utilizan esta revisión por pares abierta. Obviamente también hay otras editoriales como prensas universitarias o, digamos, otras editoriales más pequeñas que ya están experimentando con esta modalidad. Bueno, una vista rápida sobre dónde está ocurriendo estas prácticas. Como pueden ver, pues básicamente está concentrado en Europa, esta práctica, no solo, bueno, aquí por el número de revistas que tenemos de Europa en DOAG, que es bastante numeroso, sino que también porque es un ASF Bio, en fin. Todavía en Latinoamérica, como pueden ver, es una práctica muy poco común, o al menos así lo Oh, I think unfortunately we have lost Ivonne, which is a shame. Oh, she's back. Ivonne, can you hear us? Sí, I can hear you. I don't know what happened. I'm sorry. It's okay. Time to just try picking off. Oh, we left off. You were on the screen on the presentation with the map. So maybe if you can start from there.
Oh. Ivonne? Oh, okay. Here. Oh. Yeah, you might want to try maybe just switching your camera off to... Yeah, I will do that. And yeah, and I will share my screen again. You said that you lost me when I was... I think you were on the slide with the map on it. Okay, this one. Okay. Okay. Bueno, voy a continuar, espero que no vuelva a pasar, pero... ver que está ya decía, las de ciencias sociales y humanidades están como un poquito menos representadas porque son todavía, pues bueno, áreas en donde esta práctica no es tan común. Ivonne, sorry, we lost you again for a little bit. Could you try to go back to the slide with the map again, and we just start from there? I'm so sorry you're repeating yourself. No, it's fine. I think it's my internet, or I don't know what's happening. But well, I'm going to skip this slide because it was. I want to try to just like finish from here. Sure. So, bueno, de nuevo, esta está de los países, me voy a saltar un poco esta para volver a esta de las disciplinas, que ya decía yo, bueno, en ciencias es más común, en humanidades y sociales es menos, y aquí el promedio de semanas que se tarda una revista en publicar artículos desde que inicia el envío hasta la publicación, pues ya podemos ver que todavía, digamos, es bastante, 20 semanas, en fin, y que esto es como dejar la puerta abierta para decir que hay todavía investigación por hacer en términos de esta correlación entre el uso de Open Peer Review y la rapidez de la publicación. Rápidamente en Latinoamérica que tenemos, en DOAG tenemos 18 revistas registradas que utilizan este tipo de por pares abierta. Aquí están los países, están las cantidades. Como pueden ver ustedes en la cuarta columna donde está el proceso de revisión por pares, yo puse algo. Ivonne, I think we've lost you again. Implementar esto, pero todavía no llega a ser una realidad, quizá porque, pues bueno, quizá autores y revisores no han, digamos, colaborado o no se animan a realizar este tipo de prácticas. Los casos de estudio muy rápidamente, está el primer caso de estudio que yo, pues bueno, me dediqué a revisar en su website. Es esta revista que se llama Paper in Physics, que es una revista de Argentina, y es una revista que ya lleva algunos años implementando este tipo de revisión por pares abierta. Como pueden ver ahí, incluso en su sección separan los tipos de papers que tienen revisión abierta y de los que no. Básicamente, más de la mitad de sus papers están con revisión abierta, tienen Open Identities, que quiere decir que básicamente lo que hace esta revista es el nombre de los revisores está puesto dentro del paper, pero los Open Reports o los reportes de revisión no los podemos todavía consultar o son pocos los que se pueden consultar. Y aquí es algo importante que quiero destacar, es que estos reportes también pasan por una curaduría del editor o editora de la revista. Es decir, no simplemente se abren los reportes, sino que hay una selección o una, digamos, toma de decisión por parte de los editores. Tienen los reportes con DOI y bueno, aquí también es importante destacar que esta revista pues ofrece $50 de crédito a los revisores y digamos, tiene una sección muy interesante donde dice, bueno, los beneficios que podrían tener revisores y revisoras al implementar, digamos, participar en esta colaboración, que son algunos de los que ya pues mencionó Jessica, ¿no? La segunda revista, el segundo caso de estudio que me parece muy interesante es esta revista de Brasil que se llama Cadernos de Lingüística.
Es una revista que tiene identidades abiertas y ellos sí tienen reportes abiertos, ¿no? Los reportes de revisión por pares están ahí. Me parece que está muy bien estructurada su website y tiene toda esta participación abierta para que cualquier persona pueda comentarlo. Digamos, está la interacción también con la respuesta de los autores, en fin. Aquí creo que es algo importante ir pensando en cómo vamos considerando estos reportes, cómo los vamos evaluando. Yo sé que esto es un insumo importante, por ejemplo, para la evaluación de los académicos y académicas, pero creo que esta revista tiene hay algunas cuestiones en términos del copyright de los reportes. ¿Qué está pasando con esos reportes? ¿A quién pertenecen? ¿Qué tipo de licenciamiento se les pone? Creo que es un buen punto para discutir, porque de nuevo estas nuevas piezas, ¿no?, que son los reportes, pues bueno, pueden tener un lugar importante en la revisión académica de los investigadores. Y finalmente el caso 3, que es de África. Yo me dediqué, bueno, a seleccionar estos 3 casos del llamado Global South, porque ya podemos ver, digo, y conocemos un poco más los que están en el llamado Global North, pero en este Global South. Fíjense, esta revista tiene algo muy interesante que me pareció también que es bueno pues discutir y ver como un ejemplo de cómo lo están abordando y cómo lo están enmarcando. Ellos tienen unos principios de Open Peer Review que están aquí enlistados y pues bueno, que tienen que ver con toda esta, principalmente con esta cuestión ética de cómo conducirse en la revisión por pares abierta. También esta revista tiene, digamos, ofrece un descuento de APCs a los revisores, y de todas maneras aquí también creo que es importante de nuevo destacar la labor y digamos, las declaraciones que dan los editores, ¿no? De poder utilizar o de tener la intención de utilizar este tipo de revisión para reducir los sesgos y, digamos, aumentar la transparencia en las revistas. Bueno, ya rápidamente mis conclusiones, digamos, derivadas de esto y también de mis observaciones y, digamos, interacciones con editores. Primera cosa es que, bueno, tener una política declarada de hacer Open Peer Review no necesariamente quiere decir que se está llevando a cabo, y por eso es importante que tengamos como actualizada nuestra información. En fin, el editor o editora de la revista, su trabajo todavía es esencial. Me parece que toda esta, digamos, nuevas modalidades de tener en la comunidad las decisiones y todo es muy importante y relevante, pero el monitoreo y toda esta injerencia de los editores y editoras creo que también debe ser valorada y, bueno, ahora más, pues, digamos, sí, valorada por los sistemas de recompensas, en fin, ¿no? Para el tema del Open Peer Review, creo que es importante para cualquier modalidad de peer review tener las reviewer guidelines, las guías para los revisores como muy bien establecidas. Los incentivos para los revisores son importantes porque tenemos un fenómeno que se llama reviewer fatigue y entre otros problemas para conseguir revisores, que estoy segura que muchas personas de aquí lo viven en carne propia. Y finalmente, pues la cuestión en Latinoamérica y bueno, creo que en otras regiones del sur global, me parece que todavía, bueno, hay resistencias a este tipo de modalidad, pero sobre todo hay retos en cuestión de nuestras capacidades de revisión y que tiene que ver con nuestras capacidades de investigación y que a la vez tiene que ver con inequidades estructurales de nuestros sistemas de educación superior, por lo cual creo que aquí la clave para poder implementar este tipo de revisión, para poderlo diseminar más, pues es mayor educación, mayor training para poder, digamos, realizar revisiones por pares que sean, pues bueno, consistentes y que aporten realmente para la discusión de los papers. Eso es todo, muchas gracias, disculpas por las fallas técnicas y bueno, me gustaría mucho también saber si tienen preguntas sobre esto y muchas gracias. Gracias, Ivonne. Thank you so much. And thank you for persevering with the technical difficulties. We all really appreciate it. We've got a few questions for you that we'll ask at the end. And if there are any other questions for Ivonne, please put them into the Q&A and we'll get to them later.
So our third speaker today is Aurelia Munene. Aurelia's interest in higher education led her to establish the research mentorship organization of IDA Africa. So together with a team of dedicated African scholars, she designs and delivers research mentorship programs with and for early career researchers on the continent. She's a board member of the Association of Faculty Enrichment in Teaching and Learning, which trains faculty on transformative teaching and learning approaches, including open peer review. She's also a research steward at AuthorAid in the UK and a professional development coach for the AMID Young Professional Program of the Radboud University in the Netherlands. I'm probably pronouncing that terribly wrong. Aurelia is also an international development consultant and a researcher in areas of gender equality and social inclusion. She holds a master's in development studies, majoring in science, social policy from the Erasmus University in the Netherlands, and she's currently pursuing a second master's degree, an MBA in healthcare management in Kenya. So Aurelia, over to you. Thank you. Thank you very much. Great to be here. Happy to see you all. And I'll just go straight to the presentation and join the discussions already. So I'm going to speak about training and mentoring on open peer review and the kind of experiences and reflections, challenges and opportunities that we have found in this space. I began the discussions on open peer review in 2021 and through a program that we co-created with 5 partners, including PREreview. And that was my first opportunity to learn about open peer review. And then from that training, from that co-creation, we started then training and mentoring within the continent. So I'll just speak about why training and mentorship on open peer review is important and why, what is the goal. It's really to promote discussions and reflections and also improve open peer review, especially in institutions of higher learning, because part of the team that we have trained now are universities which are running university-based journals, and they want to really improve how they do peer review and also improve, have a lot of people publishing with them. So the context of open peer review that I'll talk about a lot is within the institutions of higher learning and journals within that space. Also the opportunity to explore more tailor-made open review ecosystems and processes that really mirror the kind of realities we have within the continent, and also identify and address barriers to open peer review. Within the people we have trained, it is quite a new concept, and also thinking through what kind of barriers, whether it would be structural, it would be even individual barriers and biases towards certain types of peer review is important to explore. It's also an opportunity to decolonize the academic publishing process by creating more equitable opportunities for researchers who are marginalized. Even within the continent, we have different types of researchers who access different resources, and it's important to also see how we can enhance equality even within the continent, and also improve the quality of scholarly feedback, which is very important in nurturing early career researchers and opening opportunities for more voices and stories in terms of open peer review. So I draw a lot of inspiration from Chimamanda, who speaks about why many stories matter. And I think open peer review provides the opportunity for more voices, more stories around publishing, around research, and storytelling in research. And when stories, many stories matter. Stories are being used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. And I think open peer review is a process of humanizing a system that has been very, sometimes violent to many people, and making it more human. And stories can also break the dignity of people. If peer review is done in a way that really strips one of their dignity, it breaks that dignity, but also stories can repair broken dignity. And I find open review is a way of inviting that dignity back, bringing people's voices and breaking the hierarchies that keep us up.
So what kind of mentorship and trainings have we done so far? So the one I'll speak about as a case study is the open peer review in Africa, train of trainers, which we did with 5 organizations. Then from that training, we've done this year, we've trained faculty who are running a university-based journal here in Nairobi, Kenya. I'm based in Nairobi, Kenya. And we trained the faculty and reviewers on open peer review. We've also done a training on career mentors in our own organization at Ada Africa, who run journal clubs and are helping review preprints of the journal club members, and also training early career researchers on online collaborative live open peer review. So these are some of the ways we've tried to train and to bring these conversations to the different communities. So I'll just provide some reflections from a journal editor who post-training, which is 3 months after training them, what kind of reflections he has about open peer review. So first, he accepts that the concept is is great. It's an important concept, a good agenda, but getting good reviewers to commit can be a challenge, especially when you're running a university-based journal, which could be local, which is local and maybe does not attract a lot of prestige like other journals. Then open peer review, he recognizes, is a process. A university journal cannot just jump into opening even different aspects of the peer review process. And so what he told me was very important was for him to identify a plausible entry point on how he can jumpstart this process. Remember, the university also has a way in which it understands peer review, and opening it very quickly without really reading the room can be a problem. So first, what he did was to build a pool of peer reviewers, bring them together, and the issue of incentivizing peer reviewers so that they can stay, so that you can even begin the conversations of open peer review. So because they cannot pay them, what they did, they provided them with appointment letter. So you have an appointment letter recognizing you as a peer reviewer and someone who is also looking into processes of open peer review, just to really entice them. And also, if reviewers know, one of the things he's very concerned about is the idea of objectivity. And of course, this is the tradition of peer review, where the concern is, if I know the others are very much, the peer reviewers might compromise objectivity, and very concerned how to navigate this. The editor sees the opportunities for synchronous open peer review, recognizing that many peer reviewers who are also faculty members are very busy and may not really do the live collaborative peer review, which they found really good. Then we also recognize that training cannot be one-off training. There has to be follow-up and continued mentorship to address some of the challenges that come up when people are really trying to open up their peer review processes. A few of the others we talked about in terms of open peer review, one of the other participated in our journal clubs in the very initial days on the open collaborative open peer review. And we had many reviewers come in and read their paper and give feedback. But one of the things they were very worried is that some of the feedback was a bit contradictory and sometimes can be confusing. So reflecting on how do we synthesize this feedback for an early career researcher to really be able to use this feedback in ways that can help them improve their paper. And also collecting feedback concretely can also be a challenge after the review, the labor that comes with collecting all that. And I think these are some of the things different people are addressing. Then looking at the peer reviewers themselves, they say that it's quite time consuming, the fear of being judged. And I think we also talked about the vulnerability of having your review available online for other people to see is something that people are worried about. And also open peer review, they recognize it promotes discussion and transparency, which is something that they're very open and accepting of. Now, as a case study of the training that we did, Open Peer Reviewers in Africa team, we had all these amazing people
different organizations, North-based and also from the Global South, coming together to co-create the program, which had already been, PREreview had already had a curriculum on this. So what we did was to really localize it and really make it reflect the continent's needs. So the principles of that particular training program was co-creation, trainer of trainer. So not just training participants, but really having the ripple effect of training more trainers who are going to train other trainers in their institution, and also localizing it and ensuring that we have multiple languages to address the representation of the different languages within the continent, and also making all the resources open and having ongoing support and building communities to support them. Then the outputs of that particular work that we did was really great. We trained 11 participants, and we had a collaborative exercise which is available on PREreview website and Zenodo, and we developed a lot of resources in English, French, and Arabic. All these modules are available, and I think this is also how we can continue spreading the word and improving the capacities of open peer review when we have materials, because even for us now who co-created this, we are using the same materials to train and to adapt. So I think this was a really important output for us to really spread the gospel, as it were, on open peer review and invite more reflections. The opportunities we see for open peer review, mentoring continues, more tailored, more accessible resources to meet institutional needs and early career researchers' needs, higher education institutions that will embrace open peer review are likely to have more scholars who want to publish with them. We've had situations where, in our context, masters and PhD students have to publish before they qualify, and most of them do not want to publish in local journals because some say there are many delays, you do not get a lot of feedback. But if universities strengthen their open peer review processes, they are likely to attract more scholars and invite very rich discussions. And then faculty can also transfer these skills in how they supervise their theses. When we talk to faculty members, they're like, I think these skills will really help me in how I supervise my students, in how I give them feedback that is actionable, constructive, and clear, and also set up systems to learn and monitor and evaluate trainings on open peer review and how we can adapt them. So that's our experience of training and mentoring. We continue doing that, and we look forward to a lot more. I invite questions, comments, and reflections. Thank you very much. Thank you so much, Aurelia. Yeah, really interesting talk, very empowering. So thank you so much for sharing that. If there are any questions, please do post them in the Q&A or save your question to the end. Okay, I'm going to share my screen one more time for our final speaker of today. So our final speaker today is Guillermo Chavez. Guillermo is the Deputy Director of Academic Journals and Digital Publications at the National Autonomous University of Mexico, UNAM. Within UNAM, he works as the Technical Secretary of the Council of Academic and Peer Review Publications, the coordinator of the network of directors and editor of the academic and refereed journals, as well as being a member of the Technical Committee of the Institutional Repository. He's also the Technical Coordinator of the Latindex system and a Crossref ambassador. For more than 20 years, he's promoted open access, digital repositories, interoperable technologies, and the adoption of best practices and international standards for scholarly and scientific communication. He's implemented various different institutional initiatives to strengthen and consolidate UNAM's academic and refereed publications, and that's what he's going to talk to us about today. And Guillermo is going to also present in Spanish. So Guillermo, paso a ti. Gracias, Vanessa. Buenas tardes o buenos días a quienes nos están siguiendo la transmisión. Nuevamente agradezco por la invitación a este evento conmemorativo de SciELO, de los 25 años de haberse creado SciELO. Y bueno, particularmente me da mucho gusto también
que se celebren estos 25 años, pues cuando el sistema de SciELO inició también acá en México, pues me siento contento de haber sido parte de la implementación del nodo de SciELO en México, junto con los compañeros de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales, pues implementamos ahí las aplicaciones que hasta el día de hoy pues siguen funcionando para poder marcar los artículos y poder generar esa bibliometría, esas métricas que pues de alguna manera sirven para que los equipos editoriales tomen decisiones y puedan pues mejorar día con día su labor en la edición. Como ya lo dijo Vanessa en mi presentación, también participo en el sistema Latindex, donde, bueno, pues también son dos de los sistemas que se gestaron prácticamente en la UNAM, SciELO México y Latindex, y son dos de los sistemas que siempre han promovido las publicaciones en acceso abierto, las revistas en acceso abierto. De aquí, bueno, pues, aunque Latindex ha sido siempre prácticamente un catálogo y un sistema que define buenas prácticas para mejorar la calidad de las revistas, pues también se preocupa por atender temas como de la revisión por pares, en abierto por pares, tal como lo ha hecho SciELO, y bueno, pues voy a empezar a dar mi intervención desde mi punto de vista como responsable de un área en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde le damos servicio o apoyamos a el buen número de revistas que se editan y se publican en la UNAM. Son 152 revistas. Siempre, bueno, trato de iniciar con esta gráfica de las publicaciones en la UNAM, pues da un panorama, una perspectiva del tamaño y de la complejidad que puede representar una sola institución en cuanto al manejo, el apoyo y la normalización de procedimientos y buenas prácticas para las publicaciones que en ella se editen. Como les digo, son 152 revistas de la UNAM, de las cuales aproximadamente el 70% se identifican como revistas de investigación. Esto, desde luego, pues son este grupo de revistas son en las que ponemos particular atención en cuanto a el dispendio, el otorgamiento de servicios y de apoyos técnicos. Entre ellos, desde luego, pues les ayudamos a marcar en XML para subir sus artículos en el sistema de SciELO México. Cabe destacar que, bueno, de estas 70 de las 152, solamente más o menos son cerca de 60 revistas, no son el total de las revistas de investigación que están en SciELO, en el sistema de SciELO México. También les ofrecemos el DOI a este conjunto de revistas. Aseguramos o tratamos de asegurar que todas estas revistas ya cuenten con este DOI. Y también tratamos de asegurar en la medida de lo posible que justamente cumplan con los criterios que marcan los principales sistemas de información, dígase primeramente Latindex y también el sistema de SciELO. Como les digo, ya son 60 revistas aproximadamente, y con quien estamos trabajando, nos estamos acercando con los equipos editoriales para incluir nuestras revistas también un mayor número de títulos que cumplan con esos criterios, pues es en el sistema de DOA que ya mi compañera Ivonne Lujano ya explicó en su intervención anterior. Y bueno, sobre estas revistas de investigación, como les comento, en esta área donde yo colaboro, constantemente estamos apoyando a esos equipos editoriales, y entonces constantemente estamos como conociendo perfectamente cómo están trabajando en cuanto a temas en particular, a puntos en particular, y tratándose esta
reunión del tema de la revisión por pares en abierto, pues hay que reconocer que siendo un buen número de revistas que se publican aquí en la UNAM con carácter de investigación, pues prácticamente ninguna de las revistas aplican la revisión por pares. Todas se van sobre el doble ciego o el ciego y ninguna, como lo digo, aplica la revisión por pares. Esto que estoy mencionando sobre la UNAM, y se llama mi intervención, pues como un caso de revisión en particular desde una institución que tiene un buen número de publicaciones y que uno pensaría que va a la vanguardia en cuanto a las propuestas internacionales que se hacen sobre nuevos modelos de publicación, sobre publicar los preprints, sobre publicar las publicaciones avanzadas y desde luego aplicar estos nuevos modelos de revisión por pares, pues estamos todavía retrasados. Pero, y esto que lo digo en la UNAM, pues se replica muchas veces en otras universidades o prácticamente se replica en todas las universidades de México. Ya mi compañera Ivonne me presentó ahí algunos datos de los que en DOAG se identifican, de las revistas que en DOAG se identifican con una revisión por pares en abierto, y bueno, pues vimos que el número es muy inferior, es muy bajo. Prácticamente no tenemos publicaciones, entonces se puede decir, en nuestras universidades en México que estén publicando o haciendo la revisión bajo estos sistemas. Todos se van bajo el modelo tradicional. Y esto me refiero a todos los actores que participan o que tienen de alguna manera cierta injerencia en llevar a cabo la edición de las revistas. Desde los editores, que muchos de ellos, y creo que se relaciona mucho con también las intervenciones pasadas, donde pues sugieren que se implementen fuertes programas de capacitación y promoción, donde se dé a conocer las ventajas de este modelo, pues es muy necesario debido a que nuestros equipos editoriales, que son muchas veces, ya llevan muchos años editando este tipo de revistas, algunos de ellos. De hecho, se formaron en la edición de las revistas todavía en impreso, pues cambiar su perspectiva para implementar otros modelos de revisión por pares es bastante complejo. Aquí en los cursos y talleres que damos es muy complicado en ocasiones, ¿no? Poder concientizar de que ha costado trabajo y ahorita hemos ido avanzando en el uso y aplicación del DOI, de licencias abiertas, Creative Commons, de la publicación avanzada, pero ha sido una tarea que hemos ido desarrollando a lo largo, pues, prácticamente de los últimos 10 años, que fue cuando aquí en esta universidad se echó a andar un proyecto mucho más formal, más institucional para dar apoyos a las revistas de investigación. Desde luego que también los investigadores, al no tener una publicación en donde puedan estar ellos también abiertos a publicar sus preprints o abiertos a publicar de forma anticipada las publicaciones, donde todavía un buen número de nuestras revistas se esperan hasta que se cumpla hasta el periodo de publicación, ya sea de 2 meses, 3 meses, 6 meses, pues se ven imposibilitados tanto para publicar de forma anticipada o inmediata, y pues desde luego que pues no existe esa posibilidad de la revisión abierta por pares. La institución juega un papel muy importante, y lo digo abiertamente, en muchos otros países las licencias Creative Commons son totalmente reconocidas, utilizadas. Hasta apenas hace unos cuantos meses fue cuando aquí en la UNAM se publicaron ya unos acuerdos
firmados por la rectoría, en donde ya se hace un reconocimiento oficial del uso de una licencia Creative Commons. De ahí en fuera, se estaban utilizando este tipo de licencias de forma no reconocida, entonces no válida. Los equipos editoriales estaban yendo por un camino no tan seguro, pero bueno, esto es una muestra de cómo vamos avanzando lentamente en la aplicación y en la adopción de estas nuevas iniciativas que se manejan a nivel internacional y que desde luego en el norte o en Europa han ido avanzando fuertemente para tener una mayor aceptación y desde luego pues para generar una mayor comunicación de la ciencia mucho más globalizada, democrática. Y también los órganos de gobierno aquí en México pues nos ayudan mucho a implementar este tipo de iniciativas. Forzosamente nuestros órganos de gobierno piden, bueno, ya se ha dicho que para que se pueda lograr una revisión por pares abierta, es necesario también publicar en los preprints, de alguna manera en sistemas de información donde sea necesario que pueda haber una participación abierta de la comunidad de investigadores. Y nuestros órganos de gobierno, particularmente quien rige las formas de operación dentro de nuestras publicaciones periódicas, pues todavía vienen arrastrando nuevamente todas esas tradiciones que se gestaron desde las publicaciones impresas, donde exigen a las revistas que se publiquen números periódicos, y no reconocen todavía estas publicaciones continuas donde facilitan la revisión por pares en abierto. Ya para terminar con esta breve explicación de el estado que se guarda en la UNAM sobre este tema de la revisión por pares, pues desde luego que sí es muy necesario detonar iniciativas institucionales de largo alcance, como ya se ha dicho, que justamente pues dentro de estas iniciativas institucionales se promueva la capacitación, el fortalecimiento de los equipos editoriales para entender de mejor manera o más claramente cuáles son las ventajas, las posibilidades que ofrece este tipo de revisión, la publicación anticipada en preprint, para lograr una mayor comunicación de la ciencia. De ciencia abierta, de difusión del conocimiento. Implementar infraestructuras para repositorios donde realmente se lleven a cabo las publicaciones preprints y de datos abiertos, donde, como lo decía, la comunidad de investigadores pueda participar abiertamente, que esos repositorios, esas plataformas, den la oportunidad de participar, como los ejemplos que se veían anteriormente, den la oportunidad de participar abiertamente en esas plataformas. No tiene mucho que estuvieron haciendo, que llegó por acá un cuestionario, una consulta que levantó algún área de la UNESCO y preguntaban cuál era justamente la infraestructura o el plan institucional, la estrategia que se tiene sobre infraestructura para la ciencia abierta. Pues realmente, aunque hemos avanzado y todas nuestras revistas están en alguna plataforma, no tenemos esos repositorios donde podamos lograr este tipo de compartir esta información. Estamos trabajando por ahí en algunos proyectos, pero todavía somos un grupo de académicos que nos estamos preocupando por estas acciones que debemos de empujar desde abajo para que realmente las instituciones puedan hacer caso de este tipo de iniciativas internacionales. Desde luego que también ya viendo las presentaciones anteriores, pues ya también surgen estas ideas de formalizar, yo creo que programas de capacitación para promover las ventajas que ofrece la revisión de artículos en abierto. Y desde luego que pues falta definir incentivos justamente para los revisores, para los autores, decirles entonces cuáles son esas ventajas que se obtienen con esta revisión de pares. Como les digo, en la adopción de otras aplicaciones, particularmente el caso de licencias Creative Commons,
del DOI también fuimos avanzando lento, pues esta adopción de iniciativas como la revisión de artículos en abierto, pues necesariamente va a llevar un buen tiempo y un buen esfuerzo dentro de nuestras universidades, particularmente en la UNAM, cuando tenemos una estructura tan grande y compleja como es de casi 100 facultades, institutos o centros de investigación. Y bueno, pues las gráficas que se presentaron o las estadísticas que se presentaron anteriormente, pues marcan claramente o reflejan claramente que es un estado que se generaliza en Latinoamérica, que de manera conjunta yo creo que debemos de trabajar, debemos de formar grupos para concientizar sobre estas ventajas y posiblemente, pues en la medida de lo posible, ir avanzando para tener, no quiero decir que se eliminen los modelos tradicionales, sino tener una alternativa también para poder compartir de otra manera la comunicación científica y académica que se produce en nuestras universidades. Hasta aquí me quedo, como les dije, es un punto de vista desde un área en donde ofrecemos apoyos y servicios a todas las revistas de nuestra universidad y hacia otras revistas que se acercan y también constantemente les estamos apoyando, ya sea desde la UNAM o ya sea también desde la TINDEX, en donde también pues participamos y tratamos de colaborar con los equipos editoriales latinoamericanos. Gracias, Vanessa. Yes, Guillermo. Okay, we've now got about 15 minutes. We're going to ask some questions to our panelists. And we've got some questions already in the doc, so I'm just going to bring up some of those. I will try and ask them in both English and Spanish. If I pronounce things wrong, please forgive me, but I'll do my best. So, first of all, let's have a question to Ivonne. So there's a question from Jesus. ¿Por qué la práctica de preprints no es muy común en ciencias sociales? Sí, esta pregunta, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ¿Me sí. escuchan bien? Creo que es una excelente pregunta y me parece que, bueno, tiene que ver mucho con la naturaleza epistémica de las ciencias sociales, pero también por otro lado por las tradiciones, digamos, y yo diría también de alguna forma prejuicios que tenemos en las ciencias sociales. Un poco Guillermo ya lo mencionaba, creo que al menos en Latinoamérica todavía hay como creencias sobre, por ejemplo, el tema del plagio. Si pongo el preprint, me van a plagiar, me van a robar la idea. Entonces, eso creo que es lo que prevalece entre los académicos y académicas de las ciencias sociales, pero también creo que el tema de y esto quizá es un poco triste, ¿no? Pero el tema de las recompensas por este tipo de prácticas. Es decir, si no me dan estímulos por publicar preprints, ¿para qué lo hago, no? Entonces, yo creo que eso es una parte que yo he observado en las discusiones en ciencias sociales, que hay como un poco menos de apertura, digamos, a este tipo de cosas. Yo también creo que, bueno, no necesariamente todas las ciencias o todas las disciplinas deberían adoptar las mismas prácticas, y de hecho esto es algo que hay que decir, ¿no? O sea, la estandarización de prácticas de publicación no siempre ha sido del todo buena para todas las disciplinas. Entonces creo que es un buen punto de discusión, y me parece que lo importante es eso, o sea, seguir, como ya decía Memo, o sea, difundiendo este tipo de prácticas y viendo los casos en ciencias, cómo han sido exitosos o cómo han servido para tener otro tipo de interacciones entre la comunidad. Creo que nos hace falta eso, un poco de abrirnos a entender que estas prácticas, si bien son implementadas por el norte global, que es otra de las cosas que me parece que es un impedimento, pues bueno, pueden tener muchas ventajas para nuestras áreas. Y bueno, yo más bien solo cerraría mi comentario diciendo, pues bueno, lo que hace falta es difundir estos casos de éxito en las ciencias para que podamos ver la posibilidad de implementarlo en las sociales y humanidades, ¿no? Gracias, Ivonne. Okay, I've also got a question from, well, actually it's from me for Jessica.
So Jessica, you spoke about getting recognition for peer reviews, and this is also something that Guillermo mentioned in his presentation as well, like getting incentives for doing reviews. So I wonder if you could expand on the point and what work has been done currently for getting more credit for this work. It's such an important question, Vanessa. At the meeting that we held at Genelia in December, I think that there's a lot of recognition that change is happening for really the authors who are receiving the preprint reviews. In other words, I think that there's more and more recognition from the funders that I mentioned, and also from the funders who are supporting eLife's new model, where there is a acknowledgement that receiving peer review through a preprint mechanism is valid. Unfortunately, I think that there's less formal recognition for reviewers. I do think that there's a big part of this is using review initiatives that make the review transparent and available, and that bring that information into ORCID. So for example, when you complete a review, having it appear, get a DOI, like for example, it does on PREreview, and having it appear on your ORCID profile. I think all of these things are incredibly important. EMBO has recently done a workshop on this, I believe last year, and I think that there is some ideas about the importance of peer review brewing. Certainly as we think about reforming research assessment overall, peer review and expert opinion is something that is going to be increasingly important, but I think we still have a long way to go. Thank you. Okay, I have a question here for Guillermo. So, ¿qué procedimiento se sigue cuando se advierte o sospecha un conflicto de interés en algún revisor dentro de una open peer review? Sí, pues aquí habría que revisar más bien y adoptar las buenas prácticas que se promueven en COPE. La página de ética de buenas prácticas para las publicaciones científicas. No hay un procedimiento único a seguir. Cada una de las revistas, desde luego, va dictando cuál es su procedimiento para definir. Igual que lo hacen con la revisión a doble ciego. Hay veces que se ha publicado un artículo y bueno, pues de ahí se toman ciertas y se identifica que hubo alguna mala práctica, ya sea en la autoría, en plagio o en la revisión, y pues se llegan a tomar decisiones distintas en cada una de las revistas. Esto, cada uno de los equipos editoriales debería de definir cuáles son los procedimientos, como lo digo nuevamente, en base a las buenas prácticas internacionales que se promueven a través de esta página del COPE. No hay un procedimiento definitivo. Gracias, Guillermo. Okay, I have a question for Aurelia, but it's also a question that I think could go to any of our speakers. So it's a kind of a double part question. So first of all, what is the biggest challenge in implementing open peer review in your opinion? And if we imagine that it is instead 2050, what is the main change that you would like to see in the scholarly peer review space? So I'll repeat that in Spanish. So, ¿cuál es el mayor desafío en la implementación de la revisión por pares abierta, en su opinión? Y imaginemos que es 2050. ¿Cuál es el cambio principal que le gustaría ver en el espacio de revisión por pares académicos? So I'll go to Aurelia first. Thank you for that. I think one of the biggest challenge, just because open peer review is a bit of a new concept within the populations that I'm working with, it's just really the mindset and kind of the fears that come with change or such a manner of opening, what that means, and also institutions really being able to even envision what kind of opportunity, but what kind of vulnerabilities could this open them up to. So I think it's really the mindset, and this comes with a lot of talking, a lot of engagement, with respect, with
just allaying fear, also showing them examples of places, because I kind of feel the work that Jessica is doing, Ivonne, and also Guillermo, you're quite advanced in these discussions, showing them this is what actually is happening, and this is how people are navigating some of these challenges. So 2050, I wish to see, that's, I had to think about it quickly, but I wish to see that we have systems that are really allowing us to tell stories and to share our experiences more openly. We have opportunities to have a lot of peer learning. We have opportunities to have researchers feeling that the peer review process is part of their growth and not an hindrance to their journey. That's what I hope to see. Yeah, thank you so much. Would any of our other panelists like to add to that or share their thoughts? I can share. Am I I really like this question. Bueno, voy a responder en español. Creo que el mayor desafío, un poco ya lo dijo Aurelia, pero me parece que justamente la formación en cómo dar feedback, en cómo dar un feedback respetuoso, ético y realmente útil. O sea, yo como en mi experiencia como editora de una revista de estudiantes, hemos visto cómo hay un cambio realmente muy importante cuando tienes una formación para los revisores, cuando tienes un entrenamiento organizado, cuando tienes prácticas constantes de cómo realizar una revisión. Y entonces creo que la gente, una vez que tiene esas herramientas de conocimiento de cómo dar un feedback importante para ese paper, se animan a hacerlo de manera más abierta, ¿no? Entonces creo que es como empoderar a los revisores con estas herramientas de training. Creo que eso es algo de los retos más importantes. También otro reto creo que sería el multilingüismo de la revisión abierta, o sea, donde podamos tener plataformas, herramientas que nos permitan, por ejemplo, dar mi feedback en español a un paper en inglés y que el autor o revisor puedan, el autor pueda tener ese input de mi parte y que sea valioso para esa persona, ¿no? Creo que ya vivimos, y la prueba es este webinar en un ambiente multilingüe, y creo que eso es algo también que podría implementarse en la revisión por pares abierta. Y lo que yo veo en el 2050 principalmente es el reconocimiento del trabajo. Los revisores, las personas están cansadas de trabajar gratis, porque eso está desgastando nuestra salud mental, está desgastando nuestra calidad de vida, y creo que es importante que haya un reconocimiento por parte de los sistemas de esa labor, porque es muy fácil decir, todos queremos que haya subido más publicaciones, como si esto se hiciera, no sé, mágicamente, ¿no? No se hace mágicamente, lo hacen las personas, lo hacen con su tiempo libre muchas veces, y creo que eso es injusto. Entonces me parece que lo que a mí me gustaría ver en el 2050 es que haya un reconocimiento a la revisión por pares por parte de los salarios de las personas, de las universidades o donde trabajamos, ¿no? Gracias, Ivonne. Y Guillermo or Jessica, if you want to add anything, feel free to go ahead. There's also a couple of other questions as well we might have time to get to. Sí, ¿me ayudas a traducirla, por favor? Sí, esta pregunta fue, ¿cuál es el mayor desafío en la implementación de la revisión por pares abierta, en su opinión? Y imaginemos que es 2050, ¿cuál es el cambio principal que le gustaría ver en el espacio de revisión por pares? Bueno, nuevamente, ya lo dije, creo que el desafío es cambiar el paradigma que tenemos toda la comunidad de académicos hacia adoptar nuevas iniciativas que se van presentando. En los últimos 20 años se han presentado muchas iniciativas que nos ha costado un poquito de trabajo adoptarlas. Yo creo que en los próximos 25 años pues, se van a presentar muchas más, y debemos de ser mucho más abiertos a poder adoptar algunas de ellas, las que más nos convengan para nosotros. Y yo creo que para el 50, ¿no? Deberíamos de estar justamente como, debería de ser el arbitraje o
ahorita estamos hablando de los modelos tradicionales y de este abierto, pero quién sabe qué más suceda. Y entonces deberíamos de estar abiertos a poder participar en el doble ciego, que todavía seguro va a existir, en el abierto o en algún otro, sin importar cuál sea el modelo que se nos pida participar en una revista. Y sí, desde luego que los estímulos tanto institucionales como gubernamentales para los investigadores que participan como árbitros, pues tenga una retribución. Quizá no, como ya lo sabemos, no es directa, efectiva, como luego muchas veces pasa cuando se editan libros, que ahí sí hay veces que hay un pago directo por la revisión, pero acá sí puede replicarse esos estímulos de alguna manera que se han venido gestando o que se han venido manejando, o algún otro modelo, nuevamente, pero sí que le retribuya un poco al investigador su trabajo que hace, que hasta ahorita es tiempo no retribuido económicamente. Gracias, Guillermo. Okay, we have maybe 1 minute, so I've got like one last question, which I think possibly Jessica or someone else can answer, but this is from Norma, who asked, once a preprint is published, it can be published as a paper after the open peer review process, or can it be published as a paper after open peer review? And what do most journals do to do this? So, una vez publicado un preprint, puede publicarse como un paper después de la revisión abierta por pares. ¿Qué hacen la mayoría de las revistas al respecto? Perhaps, if I may, some preprint review platforms, for example, Review Commons that ASAP Bio worked with EMBO to launch a couple of years ago, are designed to transfer the reviews to a journal. So there's really built with this publication process in mind. Other review services like Peer Community In or Rapid Reviews Infectious Disease are built to kind of enable the transfer of reviews to journals. But some of them also provide their own kind of accept, reject, endorsement, binary decision like Peer Community In does as well. So there's a whole spectrum of different approaches. And I think that journals accepting and ingesting preprint review was a big part of the work that we did last year leading up to this meeting. And I really hope to see that reuse of preprint reviews by journals and other entities becomes more popular. Great, thank you. And I think that's a fantastic note to end our webinar on. So I just also like to just very quickly share my screen just to say that it works. Just to remind everyone that this event is a series, part of a series, celebrating the 25th anniversary of SciELO. The recording of this will be available on the SciELO YouTube channel, and you can find the slides from this webinar and also from other webinars, and find details of other seminars that are coming up in the series and that have taken place already on the website there on the slide. And you'll also find more information about the conference in Brazil at the website as well. So thank you very much to all of our speakers today. I'd like to say a huge thank you for joining. It's been really interesting. It's been there's been some really great conversations and some really great questions. Thank you for everyone in the audience for attending today. We hope you found it useful.